ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. టుడే టాపిక్ ఇస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ప్లాంట్ వరల్డ్. యాజ్ పర్ సిలబస్ నేను టాపిక్ వైజ్ బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. మనకి టైం అంత లేదు కాబట్టి, కంటెంట్ మొత్తం అలా చదివే అంత టైం లేదు కాబట్టి సిలబస్ ప్రకారం బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ అ థర్డ్ పార్ట్, ప్లాంట్ వరల్డ్. దీనికన్నా ముందు లివింగ్ వరల్డ్ సెకండ్ పార్ట్ అనేది చేశాను. బోత్ పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 రెండింటికి పనికొస్తుంది. సైన్స్ వాళ్ళు బోత్ పేపర్ 1 పేపర్ 2కి ఏ బిట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, wild plants have the following characters. Is it A, thorns are present, or B, they can thrive in water-logged soils, or C, they are resistant to drought conditions, or D, all the above? Which is the correct answer? First question. Wild plants have the following characters. Is it A, thorns are present, or B, they can thrive in water logged soils, or C, they are resistant to drought conditions, or D, all the above? They are they are asking about wild plants. Wild plants, what are the wild plants having the following characters? Yes, A is right. Their thorns are present, and B, they can thrive in water-logged soils also. C, they are resistant to drought conditions also. ఏంటంటే these wild plants, they are resistant to drought conditions also. D, all the above. This is the answer, right? All the above. These three options are correct. These three characters are having in the wild plants. Wild plants are having all these three characters. So answer will be a D, all the above. Rice belongs to the genus, which is it A, Oryza, or B, it's a sativa, or C, it's a indica, or D, it's a japonica. Which is the correct answer? Yeah, they are asking about genus. Uh, Genus is different from species also. So ఇక్కడ మనకి genus and species కూడా ఇచ్చారు. Which is the correct answer, friends? Genus అంటే it's a Oryza అని. Answer will be a rice belongs to the genus. They are asking about genus means it will be a answer వచ్చేసరికి మనకి Oryza. Genus ని Oryza అంటాం. If they are asking about species అంటే the rice belongs to this species అని మనకి ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ జీనస్ ప్లేస్లో మనకి స్పీషీస్ అని క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇట్ విల్ బి సెటైవా అని వస్తుంది. దే ఆస్కింగ్ అబౌట్ జీనస్, సో ఆన్సర్ విల్ బి ఒరైజా. The most common technique used for improving crop is it's a watering, or B, it's a weeding, or C, it's a hybridization, it's a D, bluffing. Bluffing, which is the correct answer? Its answer is they are asking about improving crops. Most common technique we are using nowadays, it's a hybridization. This will be a right answer. Hybridization means hybridization is nothing but a crossing between two dissimilar, it may be plants or animals, is called a hybridization technique kada. They will cross between two dissimilar plants, not a similar, two dissimilar, it may be a plants or animals, it's called a hybridization technique. Answer will be hybridization. In germ plasma collections, A, seeds are collected, or B, flowers are collected, or C, plants are collected, or D, leaves are collected. What is the answer? Yeah, asking about a germ plasma collection. First, we should know what is germ plasma. What is germ plasma? It's a collection of a plants. Germ plasma, it's a collection of a seeds. Germ plasma is nothing but it's a
collections of a seeds are collected. దాన్ని germ plasma అంటారు. Seeds are collected in this method. And this germ plasma, it is also a oldest plant breeding method. It is a oldest method. Germ plasma is also a oldest method. It's a seeds collecting seeds are collected in this method. Next one. One of the ancient method of crop improvement is, they are asking about ancient method of crop. First question careful ga chudali. They are asking about the ancient method of crop improvement. Is it A, mass selection, or it's a B, it's a pedigree method, or C, hybridization, or D, none? Which is the correct answer? Its answer is mass selection. This is the oldest, this is the ancient method of crop improvement. Mass selection. This is the right answer. Mass selection is the ancient method of cropping. Next one. Pure breed is obtained in this selection. Pure breed. They are saying about a pure breed is obtained in this selection. Is it A, mass selection, or B, it's a clonal selection, or C, it's a pedigree method, or D, all? Which is the correct answer? They are asking about pure breed. So this pedigree method is the, it's a pure breed is obtained by this method. Pure breed is obtained by this method. This is a pedigree method is a genetic improvement of this is a self pollinated species. Pedigree method is a, it's a genetic improvement of self pollinated species. This is a this is also a superior genotype selection method. Seeds are useful for one season only in this selection. Only for one season they are saying. Based on this selection, is it A, mass selection, or B, it's a pedigree method, or C, it's a clonal selection, or D, hybridization? Which is the correct answer? They are saying one season, only one season. Answer will be a hybridization. For hybridization, seeds are useful for one season only in this selection. Right. ఇంకా క్లోనల్ సెలెక్షన్ అంటే చెప్పాం కదా ఇందాక. క్లోనల్ సెలెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఇంప్రూవింగ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. క్లోనల్ సెలెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద one of the method improving vegetative propagation, and pedigree method. And pedigree method is, this is a, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, it is a genetic improvement of a self pollinated species. This is a pedigree method. And mass selection ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, mass selection is nothing but this is the one of the oldest ancient method of crop improvement. Right. Hybridization తెలుసు కదా, hybridization is nothing but crossing or interbreeding between two dissimilar plants or animals. It's called a hybridization method. Plants produce carbohydrates in this presence of, is it A, light, or B, it's a water, or C, carbon dioxide, D, all the above? Which is the correct answer? Its answer is all the above. Kada? They produce the carbohydrates in the presence of a, like sunlight, sunlight, water, sunlight, carbon dioxide. All these are required to form a photosynthesis. To form a photosynthesis, it required all this, all light, water, carbon dioxide, all the above. Answer is all the above. Plant produce carbohydrates in the presence of all this, light, water, carbohydrates in the presence of light, water, carbon dioxide, all the above. Answer will be.
Next, G maize is the scientific name for, is it A rice ka, లేకపోతే B paddy ki chara, లేకపోతే it's a maize, or D jowar, which is the correct answer. They are saying about a scientific name they gave it. They gave. Its answer will be maize. Maize, maize ని ఇంకేమంటాం? The maize having another name. దాన్ని ఏమంటాం? Corn కూడా అంటాం. So answer will be a maize. Which of the following is a pulse crop? They are asking about a pulse crop. Is it A neem, or it's a B red gram, or C banana, or D apple? Which is the correct answer? They are asking about pulse crop. So answer will be a red gram. It is a pulse. This apple, banana, these are not a pulse crop. Pulse crop వచ్చేసి pulse, it's a red gram. Banana, apple ఇవి వచ్చేసరికి ఫ్రూట్స్ కదా. Next, fossil fuels, or is it A cola, is it B petroleum, or C it's a both, or D none? Which is the correct answer? First, fossil అంటే ఏంటి? Fossil అంటే తెలుసు కదా. It's a fossil are nothing but uh, it's a fossil are made from a decomposing plants or animals కదా. వాటిని ఏమంటారంటే fossils. These fossils found in earth. We found fossils mainly found in the earth crust. Fossil fuels are both coal and petrol, both. Next, ploughing means ploughing helps to. Is it A distribution of nutrients, or B it's a remove microorganisms, or C identify weed, or D A and B? What is the ploughing helps? Answer is it's a distribution of nutrients, and it will be a remove microorganisms. Ante not a identifying weed kado. It will be both A and B. Pluffing అంటే ఏం చేస్తారు? Pluffing means nothing but the process of losing soil కదా. Pluff చేస్తుంటారు. Process of losing soil. These both A and B are right answer. Sprinkler system of irrigation is more useful in A cooling the crop, or B it's a controlled water supply, or C sandy soils, or D all the above. This irrigation is more useful in which? It's a cooling crop. Answer into its answer is all the above. This sprinkle system of irrigation is more useful in కూలింగ్ ద క్రాప్ అండ్ కంట్రోల్డ్ వాటర్ సప్లై. ఏంటంటే మనకి వాటర్ కూడా వేస్టేజ్ అనేది కూడా ఉండదు. స్ప్రింకిల్ అవుతుంటాయి కదా వాటర్, క్రాప్ని కూడా ఇలా స్ప్రింకిల్ అవుతుంటాయి కదా, కూల్ చేస్తుంటుంది. అండ్ శాండీ సాయిల్స్ కూడా. ఇట్స్ ఆల్ ది అబోవ్. దిస్ విల్ బి a రైట్ ఆన్సర్. One of the following is a natural manure. Which is a natural manure? Is it A green manure, or B it's a garden manure, or C compost, or D all? Which is the correct answer? They are asking about natural manures. అంటే గ్రీన్ మాన్యూర్ వస్తుంది, గార్డెన్ మాన్యూర్స్లో వస్తుంది, అండ్ కంపోస్ట్. ఆల్ దీస్ ఆల్ ఆర్ న్యాచురల్ మాన్యూర్స్. ఇవి న్యాచురల్ కదా, కెమికల్సా? న్యాచురల్ కదా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ న్యాచురల్ మాన్యూర్స్. వీడ్స్ compete విత్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఫర్. ఏంటి వీడ్స్ ఉంటాయి కదా, పిచ్చి చెట్లు పిచ్చి మొక్కలు ఉంటాయి కదా, దే కంపీట్ విత్ క్రాప్స్. మన క్రాప్స్ వేస్తాం కదా, వాటితో కాంపిటీషన్స్ వాటికి ఉంటాయి. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫుడ్ తెచ్చుకుంటాం స్కూల్లో, మన ఫ్రెండ్స్ మనం మంచిగా ఒకవేళ శాండ్విచ్ అలా తెచ్చుకుంటే మా ఫ్రెండ్ కాంపిటీషన్ చేస్తుంటారు, నాకు కూడా ఇవ్వరా ఇవ్వరా అని, నాకు కూడా కొంచెం కొంచెం అలా కాంపిటీషన్ చేస్తుంటారు కదా. అలా వీడ్స్ ప్లాంట్స్ ఏంటి క్రాప్ ప్లాంట్స్తో కాంపిట్ చేస్తుంటాయి కదా. సో ఇందులో ఇట్స్ అ వాటరా, బి స్పేస్లోనా, సి న్యూట్రియంట్స్ కోసమా, డి ఆల్ ది అబౌవ్? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డి ఆల్. వాటర్ కోసం, స్పేస్ కోసం, న్యూట్రియంట్స్ కోసం, అన్నిటి కోసం కంపీట్ చేస్తుంటుంది వీడ్స్ ప్లాంట్స్ అనేవి. Essential nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium are supplied
through the application of, is it A, chemical manures, or B, it's a raw material, or C, it's a salt compounds, or D, none? Which is the correct answer? Essential nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium are supplied through the application of, these all are chemical manures kada. These all are chemical manures. This will be a right answer. Next, shape of the pluff is it A T shape లో ఉంటుందా, is it B C shape లో ఉంటుందా, is it C V shape లో ఉంటుందా, it's a D, it's a L shape, which is the correct answer? Answer will be a pluff is in, it's a T shape కదా. ప్లఫ్ ఎలా ఉంటుంది చూసే ఉంటారు కదా, it will be in T shape. The number of furrows made by tractor, is it A 3 to 5 furrows ఉంటాయో, it's a B 1 to 2 ఉంటుందా, is it C 10 to 15 furrows ఉంటాయో, D 20 to 25 ఉంటుందా? ఎన్ని ఫరోస్ ఉంటాయి మనకి? ఫరోస్ అంటే తెలుసు కదా, ఫరోస్ ఆర్ యూస్ ఫర్ ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ ఆర్ ఇరిగేషన్ పర్పస్ని ఫరోస్ అనేవి యూస్ చేస్తుంటారు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఏ, it's a 3 to 5 furrows will be there in a tractor. This will be a right answer. Furrows means they are used for planting seeds or for irrigation purpose, right? What is another name for herbicides? Is it A fungicides, or B insecticides, or C it's a weedicide, or D it's a DDT? Which is the correct answer? They are asking another name for herbicides. Means it will be weedicide. Weedicide will be a answer. Means these all are pesticides only. There's fungicides, insecticides, DDT, all are pesticides only. But another name for herbicides అంటే fungicide కూడా వస్తుంది, insecticide కూడా వస్తుంది. But weedicides, these are pesticides specially for killing weeds. Specially for killing weeds. So the answer will be weedicide. Throwing the seeds at random is called, they will throw the seeds at random is called, is it A broadcasting, or B it's a transplantation, or C seed drill, or D sprinkler? Which is the correct answer? Answer is a broadcasting kada. The seeds are thrown in a random, it called a broadcasting. Nothing but we scatter seeds. Seeds ni scatter chestam by hand or by mechanically or by hand మనం సీడ్స్ అనేది స్క్రాచ్ చేస్తాం. సో ఇది ఆన్సర్ విల్ బి ఏ బ్రాడ్కాస్టింగ్. Germination percentage of seeds can be tested by keeping the seeds in the water for 24 days లేకపోతే for 24 seconds లో తెలుస్తుందా మనకి, ఇట్స్ 24 minutes లో తెలుస్తుందా, is it a 24 hours? Germination percentage of seeds can be tested. ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు? 24 సెకండ్స్లో అవ్వదు. ఇది 24 మినిట్స్లో కూడా ఇట్ కెనాట్ బి టెస్టెడ్. అండ్ 24 days, no, its answer will be a 24 hours can be taken, can be tested by keeping the seeds in water for 24 hours. This will be a right answer. Next, viral and bacterial disease can be controlled by, is it A change in the height of the crop, is it plucking the weeds, or C it's a destruction of vectors, or D seeds treated with water? Which is the correct answer? Disease viral and bacterial disease can be controlled అంట. ఎలా కంట్రోల్ చేయగలం? ఏం చేద్దాం? హైట్ ఆఫ్ ద క్రాప్ చేంజ్ చేస్తే అవుతుందా? నో. వీడ్స్ని ప్లక్ చేసేస్తే అయిపోతుందా? డిసీజ్ కానీ కంట్రోల్ వస్తుందా? రాదు కదా. అండ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, సీడ్స్ని ట్రీటెడ్ విత్ వాటర్, సీడ్స్ని మనం వాటర్తో ట్రీట్ చేస్తే అయిపోతుందా? కాదు కదా. ఇట్స్ ఆన్సర్ విల్ బి ఏ destruction of vector. If we destroy a vectors, it can be controlled. Viral and bacterial diseases, right? Next, Xanthomonas oryza causes disease in dash, A coconut, or B grape vine, or C it's a paddy, or D citrus? Which is the correct answer?
Xanthomonas oryza causes disease in తెలుసు కదా oryza is nothing but a paddy కదా paddy అంటే కదా రైస్ కదా this is the right answer paddy. Fruits drop off they are saying fruits drop anta before they grow fully in the disease in this disease ఏంటి before they grow they will drop అంట in this disease ఏ disease వల్ల is it a citrus canker వలన is it b it's a crocky weed virus వలన is it c mosaic virus disease వలన it's a d it's a downy mildew which is the correct answer a disease వల్ల fruit will drop before they grow its answer is mosaic virus disease in this disease fruit will drop before they grow. These insects make a small hole in the leaves and the flowers and their head. They make a hole in leaves lo hole chestayi and flowers and their head also. Is it a mosaic insects or B it's a citrus insects or C it's a archid insects or it's a D aphids. Aphids, which is the correct answer? Its answer is they make a small hole in leaves and flowers. This is the aphids. Aphids is the right answer. Right. Viruses depend for their transmission from one host to the other on is it A hosta, it's a B vectora, it's a C, it's a vectors or D none, which is the correct answer. It's a virus depend for their transmission from one host to other by their by vectors. Kada. Transmission from one host to other on vectors. This is the right answer. Viral disease on citrus crop. Is it a viral disease on a citrus crop? Is it it's a tetrizeta or B it's a mosaic or D it's a yellow cocky vein or D all. Viral disease on citrus crop anta trizatana mosaicana leppe yellow cocky vein all which is the correct answer. Its answer is all. Viral disease on citrus crops causes on all trizata and mosaic and yellow cocky bean. All is the answer. సిట్రస్ క్రాప్ మీద ఈ డిసీజ్ అనేవి వైరల్ డిసీజ్ అనేవి ఉంటాయి ఆల్ ది అబో coconut wilt is caused by is it a bacteria వలన it's a b virus వలన c fungi na it's a d all which is the correct answer. Coconut wilt is caused by it's a viral disease it's a by caused by it's a virus it caused by a virus ఇందులో coconut లో wilt is caused by it's a virus. Next one Xanthomonas citri is the it is the it's a bacteria now it's a b virus or c fungi or d all which is the correct answer. Xanthomonas tells kada it's a gram negative Xanthomonas citri is a gram negative rod shaped bacteria. It's a rod shaped bacteria kada. Xanthomonas citri is a gram negative rod shaped bacteria. ఒకవేళ మనకి Xanthomonas citri is a which bacteria is it gram positive or gram negative అడిగితే it will be a gram negative ఎలా ఉంటుందంటే it will be a rod shaped bacteria right it's a rod shaped bacteria. Next Kezaita is a it's a root parasite or B it's a stem parasite or C both or D autotroph which is the correct answer. Kezaita is a it's a stem parasite. Answer will be Kezaita is a stem parasite. Next one. Citrus fruits contain large amount of which vitamin? Citrus fruit contain large amount of vitamin D ఉంటుందా అందులో విటమిన్ సి ఉంటుందా విటమిన్ ఏ ఉంటుందా విటమిన్ బి ఉంటుందా ఇట్స్ ఆన్సర్స్ విటమిన్ సి ఉంటుంది సిట్రస్ ఫ్రూట్లో విటమిన్ సి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ లెమన్ ఆరెంజ్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ కదా
cheapest natural resource for vitamin C, is it A coconut, లేకపోతే B grapes, C citrus, D mango? cheapest natural resource of vitamin C ఏంటి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ సిట్రస్ కదా. విటమిన్ సి చీపెస్ట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఏంటి, విటమిన్ సి అనేది. ఇట్స్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, అంటే లెమన్ కూడా కదా, ఇట్స్ సిట్రస్. నెక్స్ట్ ట్రెజైటా. ట్రెజైటా డిసీజ్ ఈస్ caused by, it's a virus or B bacteria or C it's a protozoan parasite or D insect? Trezata means it's a citrus trezata disease. Citrus trezata disease is caused by virus. Citrus trezata disease is caused by ట్రెజైటా అని అడిగారు, బట్ ఇట్స్ సిట్రస్ ట్రెజైటా డిసీజ్ ఇస్ కాస్డ్ బై ఎ వైరస్. వైరస్ వల్ల ఇట్ కాస్డ్ బై ఎ వైరస్. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ on which trezata disease is seen, is it on mango tree or is it in B coconut tree or C it's a grapes tree, or D citrus plants? Which is the correct answer? దేని మీద చూస్తాం? ట్రెజైటా డిసీజ్ ఈజ్ సీన్ ఇన్, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ట్రెజైటా డిసీజ్ ఇస్ ఇట్ ఏ citrus అని. Trezata disease can be seen in a citrus only. This will be a right answer. Name of the disease caused by Xanthomonas. Is it A Trezata or B Mosaic or C yellow cockyween or D citrus canker? The disease caused by Xanthomonas means it's a citrus canker. The disease caused by Xanthomonas on citrus canker. Name of the plant in which mosaic is seen. Is it A citrus or B grapes lona, C coconut lona, D mango? Which is the correct answer? Yellow cockweens, name the plant in which mosaic is seen. They are saying mosaic. There is mosaic seen in a citrus. Mosaic virus is seen in a citrus. Name of the plant in which yellow cockyween is seen. Yellow cockyween అనేది మనం డిసీజ్ దేని మీద చూస్తాం? ఇట్స్ అ మ్యాంగో ట్రీ, మ్యాంగో ప్లాంట్స్లో ట్రీనో, లేకపోతే బి గ్రేప్స్లోనా, ఇట్స్ లేకపోతే సి సిట్రస్ ప్లాంట్స్లోనా, డి కోకోనట్ ట్రీనా? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి, ఇట్స్ కాకీ వీన్డ్. ఎల్లో కాకీ వీన్ డిసీజ్ యూ కెన్ బి సీన్ ఇన్ సిట్రస్ ప్లాంట్స్. దిస్ విల్ బి ఏ రైట్ ఆన్సర్. ఇవి డిసీజ్ ఇవన్నీ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే కొన్ని అంటే నాకు సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి నాకు పెద్దగా స్క్రీన్ ఉంది, మీకు అదే ఫోన్లో అప్లోడ్ చేసేసరికి అవి చాలా చిన్నగా వర్డ్స్ అనేది, లెటర్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సో ఈ వీడియోలో జూమ్ చేశాను, చాలా మటుకు కొన్ని కొన్ని వీడియోస్లో లెటర్స్ అనేవి కూడా కనిపించట్లేదు. సో సారీ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ విచ్ ఇట్స్ డౌనీ mildew is seen. Is it A mango na, లేకపోతే B coconut or C citrus or D grapes? Which downy mildew is seen? Downy mildew is seen in a grapes. Downy mildew is seen in a grapes. Grapes plants లో చూస్తాము. Next, name the plant in which vine girdle, it's a girdle, vine's girdle beetle is seen. Is it A grape or B coconut or C citrus or D papaya? Vine girdle beetle is seen. It's a girdle beetle is seen. Girdle. It's a girdle. Girdle beetle is seen. Beetle is seen. Its answer is grapes లో. ఎక్కడ చూస్తామంటే మనం grapes లో చూస్తాం. Vine girdle beetle is seen in grapes. Next, name of the plant in which rhinoceros beetle is seen. Is it A citrus or B coconut or C grapes or D mango? Which is the correct answer? ఇందులో చూస్తామంటే rhinoceros beetles are seen in a coconut ట్రీలో చూస్తాం. rhinoceros beetle అనేది
we can see in a coconut tree. The mark which the farmers ఇక్కడ మనకి బ్లర్గా ఉంది, విచ్ ద ఫార్మర్స్ హ్యావ్ టు సీ వైల్ హీ బై పెస్టిసైడ్స్. మనకి ఫార్మర్స్ పెస్టిసైడ్స్ బై చేస్తుంటారు కదా, అప్పుడు ఏం చూస్తారు, ఏం మార్క్ చూస్తారు? ఇస్ ఇట్ ఐసిఐ ఆర్ బి ఇట్స్ ఐఎన్ఐ చూస్తారా, సిఐడిఐ చూస్తారా, డిఐఎస్ఐ మార్క్ చూస్తారు? ఏ చూస్తారు? ఫార్మర్స్ పెస్టిసైడ్స్ కొన్నప్పుడు దే విల్ సి ఏ ఐఎస్ఐ మార్క్ అనేది చూస్తారు కదా. పెస్టిసైడ్స్ కొన్నప్పుడు ఏంటంటే ఐఎస్ఐ మార్క్ అనేది చూస్తారు. This will be a right answer. Next one. This will happen. This will happen if more number of rabbits are artificially introduced in a grassland ecosystem. Is it A, even more number of rabbits will be seen, or B, it's a tough competition for food among the rabbits will be seen, or C, there will be no change in the ecosystem, or D, growth of the grass will not be affected? Which is the correct answer? They are saying if a more number of rabbits are artificially they introduced in a grass land ecosystem, what will happen? ఏం జరుగుతుంది? టఫ్ కాంపిటీషన్ అనేది అయిపోతుంది కదా. ఇస్ ది ఆన్సర్ విల్ బి బి, టఫ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ ఫుడ్ అమాంగ్ ద rabbits will be seen. టఫ్ కాంపిటీషన్ ఫుడ్ అమాంగ్ ద rabbits will be seen. ఇది అవుతుంది కదా. ఇఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాబిట్స్ ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టంలో మనం వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? టఫ్ కాంపిటీషన్ అనేది ర్యాబిట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. అవి వాటికి ఏంటి తిండి అనేది వాళ్ళకి తక్కువ అయిపోతుంది కదా, అంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోతుంది. చాలా జనాభా ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ, తినడానికి తిండేమో తక్కువ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా, అందులో వాళ్ళకి పోటీ అనేది ఉంటుంది, కాంపిటీషన్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఏ కాంపిటీషన్, టఫ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ ఫుడ్ అమాంగ్ ద ర్యాబిట్స్ విల్ బి సీన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్, ఇక్కడ డ్రాయింగ్ ఇచ్చారు కదా. గ్రాస్ ఫస్ట్ పిక్చర్ వచ్చేసరికి వన్ గ్రాస్ కదా, సెకండ్ వచ్చేసరికి ఫ్రాగ్, గ్రాస్ ఫ్రాగ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇన్సెక్ట్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి హాక్, ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి స్నేక్ ఇచ్చారు కదా. అరేంజ్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ని మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్లో చేయాలంట. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, తర్వాత 5 వస్తుంది, తర్వాత 4 వస్తుంది, తర్వాత 2 వస్తుంది, 3 వస్తుంది అంటున్నారు. ఇట్స్ బి ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 1 2 వస్తుంది. ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, తర్వాత 2 వస్తుంది, తర్వాత 3, తర్వాత 4, తర్వాత 5 అంటున్నారు. తర్వాత డి ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 1 అంటున్నారు, 3 వస్తుంది, తర్వాత 2 వస్తుంది, 5 వస్తుంది, 4 వస్తుంది. ఫస్ట్ గ్రాస్ నేమో ఇన్సెక్ట్ తింటుంది. ఇన్సెక్ట్ని ఎవరు తింటారు? ఫ్రాగ్ తింటుంది. ఫ్రాగ్ని ఎవరు తింటారు? ఇట్స్ ఫ్రాగ్ని ఎవరు తింటారు? స్నేక్ తింటుంది కదా. ఫ్రాగ్ని ఎవరు తింటారు? సారీ, ఫ్రాగ్ని ఎవరు తింటారు? స్నేక్ తింటారు. స్నేక్ని ఎవరు తింటారు? హాక్ తింటుంది కదా. దిస్ విల్ బి ఏ ఆర్డర్. దిస్ ఆన్సర్ విల్ బి ఏ డి. 1 3 2 1 3 తర్వాత 2 తర్వాత 5 తర్వాత 4 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆర్డర్. Next, the average rainfall in a desert is it A, less than 50 millimeters, or B is less than 40 millimeters, or C less than 60 millimeter, or D less than 23 millimeter? Which is the correct answer? ఎంత average rainfall in desert ఎంత పడుతుంది? desert లో rainfall average ఎంత ఉంటుంది అడుగుతున్నారు. ఇట్ విల్ బి ఆన్సర్ విల్ బి లెస్ దాన్ 23 అనేది ఉంటుంది. డి ఆన్సర్ విల్ బి కరెక్ట్. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ కరెక్ట్ మెన్షన్ చేశారు, లెస్ దాన్ 23 ఉంటుంది, మిల్లీమీటర్స్ ఉంటుంది తక్కువలో. నెక్స్ట్, ఫుడ్ వెబ్ ఎండ్ సెట్. ఫుడ్ వెబ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఇజ్ ఇట్ ఏ ప్లాంట్స్,
Is it a B herbivorous or C it's a carnivorous or D top carnivorous? ఫుడ్ వెబ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు ఎండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటి ప్లాంట్స్ అంటే గ్రాస్ ప్లాంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? లాస్ట్ ప్లాంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత హర్బివోరస్, తర్వాత కార్నివోరస్. మనకి లాస్ట్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో అడుగుతున్నారు. సో ఆన్సర్ విల్ బి టాప్ కార్నివోరస్. ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. Next example for succulent plant. Is it A Nema, B it's a banyan, or C it's a pista or a pistia, or D it's a cactus? Which is the correct answer? ఫస్ట్ సక్యులేట్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ మీనింగ్ వచ్చేసరికి సక్యులేట్ ప్లాంట్ మీన్స్ ద రిక్వైర్డ్ వెరీ లిటిల్ వాటర్. వాటిని సక్యులేట్ ప్లాంట్ అంటారు కదా. క్యాక్టస్ అండ్ ఇవేంటి అలోవెరా దే ఆల్ ద ప్లాంట్స్ రిక్వైర్డ్ లెస్ వాటర్. ఆన్సర్ విల్ బి ఏ క్యాక్టస్. సక్యులేట్ ప్లాంట్ అంటే మనకి మీనింగ్ తెలిసి ఉండాలి. సక్యులేట్ ప్లాంట్ నథింగ్ బట్ దే రిక్వైర్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ వన్. The energy in an ecosystem flow in the form of, is it A lighter, B it's a heater, C it's a water vapor, or D food chains? Which is the correct answer? The ecosystem flow in the form of, answer వచ్చేసరికి the energy flow or food web ఎక్కడ flow in the form of a, answer వచ్చేసరికి food chain. The energy in the ecosystem the flow in the form of a food chain కదా. The process they absorb sunlight, the energy flow in the form of a food web or a food chain. Next one. Large number of herbivores can be seen in this ecosystem. Herbivores ఈ ecosystem లో ఎక్కువ చూస్తామంట. Is it A forest లోనా, B desert లోనా, C it's a mangrove, or D it's a grassland? Which is the correct answer? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెర్బివోర్స్ ఇక్కడ చూస్తాం మనము గ్రాస్లాండ్ లో అనేది చూస్తాం కదా. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెర్బివోర్స్ వీ కెన్ బి సీ ఇన్ గ్రాస్లాండ్స్ లోనే చూస్తాం. Next one. All the energy present at a particular level in the food chain of an ecosystem is called. Is it A food web antama, it's a B it's a ecotone antama, and C it's a tropic level, or D food chain? Which is the correct answer? All the energy present in a particular level, any energy will be present in a particular level in the food chain ecosystem అని అడుగుతున్నారు. Its answer will be a all energy levels in a present in a particular level, it's a tropical level. Answer వచ్చేసరికి all this energy is present in this a tropical level, right? Next one. Detritus is it a fungus, or B it's a algae, or C it's a carnivore, or it's a decomposing bacteria? What is detritus? It is a type of a food chain that start with a dead organic matter. Nothing but these are decomposed microorganisms. Answer will be a decomposing bacteria. These are detritus is nothing but these are decomposing microorganisms. Decomposing, answer is decomposing bacteria. Next one. Choose the correct matching. In list A, is it lichens, or 2 it's a breeding place, or 3 it's elephants ecosystem? And list 2. List B, is it A forest ecosystem, or B desert ecosystem, and C mangroves? In the A they gave 1 A, in the 2 they gave B, in 3 they gave C, and B they gave 1 B, in 2 they gave 2A and 3C, and next in C they gave 1C and 2B or 3A, and in D they gave 1B or 2C or 3A. In list A matches with the list B. Lichens. What are lichens? The lichens they are asking for a correct matching. Lichens they are a desert ecosystem. Lichens are a desert ecosystem. Right. Next one. And breeding places.
Breeding places, it will be a it's a breeding place is a mangroves and elephants ecosystem. We found elephants in a forest ecosystem కదా. Elephants we found in a forest ecosystem. ఆన్సర్ వచ్చేసి లైకెన్స్ వచ్చేసరికి బి. 1B. వేర్ ఇస్ 1B? యా, ఇట్స్ 1B. ఈ రెండిట్లో 1B ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ బ్రీడింగ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ మ్యాంగ్రూవ్స్ అని చెప్పాను కదా. 2A. ఇట్స్ 2A. బ్రీడింగ్ ప్లేసెస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ 2C కదా. 2A ఇచ్చారు. బ్రీడింగ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ నాట్ ఏ 2A ఫారెస్ట్ కాదు. ఇట్స్ బ్రీడింగ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ మ్యాంగ్రోవ్స్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్. సో 1B and 2 breeding place with the it's C mangroves and elephants in the A forest ecosystem. Answer will be D. This will be the right answer. In the list, A matches with the B. Identify the mismatch pair. They are asking for a mismatch pair. First one, energy flow in the food chain. Or second one, it's the excretory material of desert animals, urea. Third one, greater degree of stratification is it forest ecosystem. Option A వచ్చేసరికి 1 3 or B వచ్చేసరికి it's a 2 3 or C వచ్చేసరికి it's a 3 only. D వచ్చేసరికి it's a 2 only, which is the correct answer. No, they are asking for a mismatch pair కదా. Whereas energy and food chain, this will be a matching. This will be a right answer. They are asking for a mismatch. So this is not a mismatching. And next one, excretory material of desert animals, urea. Or third one, greater degree of stratifications, forest ecosystem. Yes, greater degree of stratification say we can be seen in a forest ecosystem only. Next, second one name icharu. It's the excretory material of desert animals, urea. Ante because it is not enough. Whereas in desert animals, they are not having enough water is available for a desert animal to excrete urea. This will be a answer mismatching. Excretory material of desert animals is urea. This is not a right answer. This is not a mismatch. This is a mismatch pair. Because చెప్పాను కదా, whereas the desert animals they are not having enough water available for desert animals to excrete urea. They are saying they excrete urea. They will excrete, but they are not having enough water in desert animal. This will be a right answer. అంటే టూ ఓన్లీ ఎక్కడ ఇచ్చారు? ఏ 1 or 3 or B 2 or 3 or C 3 only or D 2 only. Answer will be D 2 only. Next one. The season we find more varieties of vegetables. The season we find more varieties of vegetables. In which season? It's A summer, or B it's a winter, C it's a rainy, it's a D autumn. Which is the correct answer? In which season we found a more number of vegetables, varieties of a vegetable? It will be answer will be a సమ్మరా, వింటరా, రేనియా, ఆటమా. అంటే ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ ఎప్పుడు రెయినీ సీజన్లో వి ఫైండ్ మోర్ వెరైటీ ఆఫ్ వెజిటబుల్. ఇన్ ద సమ్మర్ సీజన్ ఇన్ ద రెయినీ సీజన్ వి ఫైండ్ మోర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వెజిటబుల్. రెయినీ విల్ బి ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఖరీఫ్ సీజన్ ఈజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏ మంత్లో ఇజ్ ఇట్? ఏ మే టు అక్టోబర్ దాన్ని ఖరీఫ్ సీజన్ అంటారు, లేకపోతే జూన్ టు అక్టోబర్ ఖరీఫ్ సీజన్ అంటారు, లేకపోతే నవంబర్ టు మార్చ్, ఆర్ డి నన్? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఖరీఫ్ సీజన్ అంటే ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద జూన్ టు అక్టోబర్ సీజన్ ఏమంటారు? ఇట్స్ ఖరీఫ్ సీజన్ అంటాం. జూన్ టు అక్టోబర్ని ఇట్ విల్ బి ఏ ఖరీఫ్ సీజన్.
June to October it is a Kharif season కదా. Next one, the global grain is it a, the global grain is it a rice, B wheat, C it's a ragina, D it's a bajra. The global grain, which is the grain, global grain, అందరు ఎక్కడ గ్లోబల్ గ్రెయిన్ మన which is the global grain. 8 minutes 30 seconds దాకా కట్ చేయాలా. The global grain is it A rice, లేకపోతే it's a B wheat, is it a C ragi or D bajra? Which is the global grain? Its answer is the global grain is a rice. All over the world, they will eat rice. It will be a global grain is a rice. Next one, the instrument used to sow seeds in the soil. ఏం యూస్ చేస్తారు టు సో సీడ్స్ వేయడానికి? ఇస్ ఇట్ ఏ హారోనా, బి ఇట్స్ అ సీడ్ డ్రిల్ యూస్ చేస్తారు, లేకపోతే సి ఇట్స్ అ ప్లఫ్ ఆర్ డి ఇట్స్ అ ప్యాడీ ప్లాంటర్? విచ్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్డ్ టు సో సీడ్స్? ఇట్స్ ఆన్సర్ విల్ బి ఏ సీడ్ డ్రిల్. సీడ్ డ్రిల్ అనేది యూస్ చేస్తారు టు సో సీడ్స్, విత్తనాలు వేయడానికి. టు సో సీడ్స్ దే యూజ్ సీడ్ డ్రిల్. నెక్స్ట్ వన్, ద ఫాలోయింగ్ ప్యాడీ వెరైటీస్ రిక్వైర్ మచ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ ఏంటి ప్యాడీ వెరైటీస్లో దే రిక్వైర్ మచ్ గ్యాప్, చాలా గ్యాప్ అనేది ఇవ్వాలంట బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్. ఇస్ ఇట్ ఫస్ట్ వన్ ఇట్స్ అమృతాశ్రీ ఆర్ ఇట్స్ బి బంగారు తీగ ఆర్ సి ఇట్స్ శ్రీవరి or D it's a Kolleti Kusuma. Which is the correct answer? Answer will be a Srivari. This paddy variety require much gap between the plants. Srivari will be a right answer. Next one. Name of the disease in groundnut. Which disease we can be seen in a groundnut? Is it A Tika disease or B it's a bacteria or C it's a leaf blight or D it's a citrus canker? ఎక్కడ చూస్తాం మనం డిసీజ్ గ్రౌండ్నట్లో? ఏ డిసీజ్ అనేది చూస్తాం మనం గ్రౌండ్నట్లో? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ టిక్కా డిసీజ్. వీ కెన్ సీ ఇన్ ఏ గ్రౌండ్నట్. ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్స్ అ టిక్కా డిసీజ్. ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, the process of watering the plant is called. What is the process of watering the plant? Is it A bluffing or B it's a seedling or C it's a manuring or D irrigation? ఏంటంటే వాటర్కి మనం ప్లాంట్స్కి వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా, సో దాన్ని ఏమంటారు ఆ ప్రాసెస్ని? ఇరిగేషన్ అనేది చెప్తాం కదా. ఆన్సర్ ఇస్ డి ఇరిగేషన్. ప్రొవైడింగ్ వాటర్ ఫర్ ఎ ప్లాంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ఇరిగేషన్. నెక్స్ట్ వన్, బిఫోర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ దే షుడ్ బి డాష్. ఏ డ్రై చేస్తారా, లేకపోతే బి ఫ్రీజ్ చేస్తారా, సి ఇట్స్ డిహైడ్రేషన్ చేస్తారా, డి ఇట్స్ సాల్టింగ్? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? బిఫోర్ స్టోరింగ్ గ్రెయిన్స్ దే విల్ బి డ్రై చేస్తారు సీడ్స్ని, అదే గ్రెయిన్స్ని డ్రై అని చేస్తారు. ఆన్సర్ ఇస్ డ్రైడ్. ద ప్యాడీ వెరైటీ విచ్ రిక్వైర్ మచ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్. ఇందాక క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది కదా, ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి శ్రీవరినా, బి సోనానా, లేకపోతే సి బంగారు తీగనా, ఇట్స్ డిబిపిటి. విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? చెప్పాను కదా, ఇట్స్ రిక్వైర్ మచ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ ఇస్ శ్రీవరి. ఈ వెరైటీలో వచ్చేసరికి దే రిక్వైర్ మచ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్, ద మెథడ్ ఆఫ్
The method of dispersing seed by sprinkling is called. Is it A, broadcasting, or B, it's a throwing అంటారు, లేకపోతే C, flying అంటారు, C, D, none, which is the correct answer. అంటే they will disperse the seeds by sprinkling. Sprinkle చేస్తారు కదా seeds ని, సో దాన్ని ఏమంటారు? Answer will be a broadcasting అంటారు. They will broadcast the seeds. Means nothing but they will sprinkle the seeds. Here, agriculture products are preserved for a longer period. A, it's a bamboo bean, or it's a B, metallic bean, or C, it's a cold storage, or D, none. A method ద్వారా they will be store agriculture products for a long period time. They will preserve. Its answer is cold storage. Cold storage లోనే మనం అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అవన్నీ లాంగ్ టైం వరకు ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. Answer is cold storage. They will preserve for a long period. This preservatives and promotes different varieties of equality seeds. Is it A, NSDC na? Lekpothe it's a B, MDC na? Lekpothe it's a C, MTNL or it's a D, BSNL, which is the correct answer. This preserves and promote different varieties of quality of seeds. Its answer is NSDC. ఎన్ఎస్డిసి అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అంటారు. దే విల్ ప్రిజర్వ్ అండ్ ప్రమోట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సీడ్స్. ఎన్ఎస్డిసి నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సీడ్స్ జర్మినేట్ వెల్? విచ్ సీడ్ విల్ జర్మినేట్ విల్ వెల్? ఏ సీడ్స్ మంచిగా జర్మినేట్ అవుతాయి? ఇస్ ఇట్ ఏ ఫ్లోటింగ్ సీడ్స్, or it's a B sank seeds, or it's a C weightless seeds, or D all the above? అంటే ఏ సీడ్స్ జర్మినేట్ అయితే మంచిగా మొలకలు వస్తాయి మంచిగా? ఇస్ ఇట్ ఫ్లోటింగ్ సీడ్స్. ఫ్లోటింగ్ అంటే ఫ్లోట్ అయ్యే సీడ్స్ అంటే అవి పాడైపోతున్నాయి, ఆ సీడ్స్ అనేవి ఫ్లోట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ శాంక్ సీడ్స్, ఏది మనకి సింక్ అవుతాయి కదా వాటర్లో, దే విల్ బి గుడ్ సీడ్. వెయిట్లెస్ సీడ్స్, వెయిట్లెస్ సీడ్స్ కూడా మనకి జర్మినేట్ మంచిగా అవ్వదు. అంటే ఏంటంటే శాంక్ సీడ్ అంటే అవి మంచి విత్తనాలు అన్నమాట. శాంక్ సీడ్స్ అంటే దే విల్ సింక్. ఆన్సర్ ఇస్ శాంక్ సీడ్స్. Water and nutrients can be reached to every part of the land by it's a bluffing, or B it's a leveling, or C it's a sowing, or D irrigation, which is the correct answer. Water and nutrients can be reached to every part of the plant. ఎలా? ఏ మెథడ్? ప్లఫింగ్, సోయింగ్, ఇరిగేషన్? ఇట్స్ లెవెలింగ్. లెవెలింగ్ ద్వారా they can be reached every part of the land. Leveling valla they can reach every part of the lands, and nutrients can also be reached to plants. Next one, wheat is cultivated in this season only. Wheat they will be cultivated in this season only. Is it a rabi, or B it's a kharif, or C it's a both season, or D none? Its answer వచ్చేసరికి rabi. In this season only wheat cultivated. రబీ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్స్ అ వింటర్ క్రాప్. వింటర్ క్రాప్ని రబీ సీజన్ అంటాం కదా. వింటర్ సీజన్లో రబీ క్రాప్, వింటర్ సీజన్ని రబీ క్రాప్స్ కూడా అంటాం. నెక్స్ట్, ద క్రాప్ గ్రో ఓన్లీ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ కాల్డ్. ఇందాక చెప్పాను కదా, వింటర్ సీజన్ క్రాప్స్ ఏమంటే రబీ అంటాం. దే ఆర్ సేయింగ్ ఓన్లీ వింటర్ సీజన్ క్రాప్స్. ఇస్ ఇట్ ఏ రబీనా, బి ఖరీఫ్, సి వింటర్ క్రాప్స్, డి రెయినీ క్రాప్స్? ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రబీ క్రాప్స్. The crop grow in the rainy seasons are called. Rainy season లోనే crop ని grow చేస్తారు, సో వాటిని ఏమంటారు? Is it A rabina, is it B kharif, is C it's a rainy crops, or D winter crops? Which is the right answer? ఖరీఫ్ క్రాప్స్. దాన్ని ఏమంటారు? రెయినీ సీజన్ క్రాప్స్ అని. రెయినీ సీజన్ క్రాప్స్ని రబీ ఖరీఫ్ క్రాప్స్ అంటారు. ఇవి రబీ, ఖరీఫ్ ఇవన్నీ మన ఎగ్జామ్లో చాలా సార్లు రిపీట్ అయ్యాయి ఫ్రెండ్స్, చూసుకోండి ఒకసారి. Next one, example for chemical fertilizers. Is it A urea na, B it's a DAP na, C it is potash, or D all the above? Chemical fertilizers ఏవి అని అడుగుతున్నారు. These all are chemical fertilizers ఏ కదా, సో ఆన్సర్ is all the above. These all are chemical fertilizers only.
Next one, dash shaped ridges are formed when ploughing is done. Is it A, I na like the B, L, C, it's a V, or D, it's a T? Its answer is వచ్చేసరికి V shaped ridges are formed when ploughing is done. V shaped ridges are formed when ploughing is done. When they are doing ploughing, it's form a V shape కదా. V shape లోనే చేస్తారు కదా. The period of Harappan civilization, is it A, it's 1300 BC, or B, it's a 2300 BC, or C, it's a 3300 BC, or it's a D, 4300 BC? Which is the correct answer? Its answer is వచ్చేసరికి it's a the period of Harappan civilization is 2300 BC. This is the Harappan civilization period. Next one, Mesolithic period in BC. Is it a 9000 to 8000, or B, it's a 8000 to 7000, or it's a C, 9000 to 7000, it's a D, 9000 to 5000? Which is the correct answer? Mesolithic period is in the BC or between 9000 to 8000. This will be right answer. Next one, the following one has the largest area of land. అక్కడ మనకి సరిగ్గా రాలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇట్స్ sorry for inconvenience. Largest area of land under rice cultivation in the world. ఏంటంటే one has the largest area. ఏంటంటే which country has the largest cultivations area in the world అని అడుగుతున్నారు. రైస్ అండర్ రైస్ అంట, ఎస్పెషల్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ రైస్. సో is it A, చైనానా, B, it's a జపానా, C, it's a ఇండియా, or D, శ్రీలంక? ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ the following one has the largest area of land under rice cultivation in the world. వచ్చేసరికి ఇండియా. ఇండియా has the largest rice cultivation in the world. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్, name the country that produce the highest yield of paddy. They produce the highest yield of paddy crop per hectare. పర్ హెక్టార్కి ఎక్కువ హైయెస్ట్ ఈల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంట. ఏ కంట్రీ? ఇస్ ఇట్ ఏ, ఇండియా, ఆర్ బి, చైనా, సి, జపాన్, ఆర్ డి, మలేషియా? ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి చైనా, బి. దే ప్రొడ్యూస్ ద లార్జెస్ట్ హైయెస్ట్ ఈల్డ్ ఆఫ్ paddy crop per hectares. Farmers use these for leveling the soil. Is it A, leveler use చేస్తారా, B, it's a plough అనేది యూస్ చేస్తారా, or C, both A and B, or D, none? Which of the following answer will be there? Its answer is for leveling the soil. ఏం యూస్ చేస్తారు? లెవెలర్ యూస్ చేస్తారు, ప్లఫ్ యూస్ చేస్తారు. Both A and B will be the answer. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మనకి ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడిగారు షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అనేవి. ఇంకా షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ ఎన్ని డేస్, దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ అంటారు. ఇంక లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అంటే ఎన్ని డేస్, అలా అడుగుతుంటారు. సో దీస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్, ఇస్ ఇట్ ఏ, గ్రీన్ గ్రామ్, ఆర్ బి, బ్లాక్ గ్రామ్, ఆర్ సి, both A and B, or D, none? Which is the correct answer? Answer is both A and B. Green gram and black gram both are the short term crops. ఇంకోటి ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ అని దేన్ని అంటారంటే షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ 100 డే విత్ ఇన్ 100 days హార్వెస్టింగ్ ఆర్ కాల్డ్ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. 100 daysలో హార్వెస్ట్ చేస్తారు కదా, సో వాటిని ఏమంటారు? షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ అని అంటారు. Example for long term crop, is it A, jowar, or B, it's a red gram, or C, both A and B, and D, none? Which is the correct answer for long term crop? ఇందాక మనం షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ చెప్పాం కదా, నౌ దే ఆస్కింగ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి both A and B. This will be a both red gram and the jawar will be a long term crop. మనం కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్లో గ్రీన్ గ్రామ్, బ్లాక్ గ్రామ్స్ మెన్షన్ చేశారు కదా, వేరే లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్లో వచ్చేసరికి రెడ్ గ్రామ్ వచ్చేసరికి లాంగ్ టర్మ్. మరి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ కూడా అనుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకసారి చూసుకోండి. లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్ అంటే ఏంటంటే 180 days ఆర్ మోర్ దెన్ 180 days, దాన్ని ఏమంటారంటే లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్.
కింద వస్తాయి అవి. నెక్స్ట్, ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఖరీఫ్ క్రాప్ ఈజ్ ఇట్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ మంత్, లేకపోతే మే టు డిసెంబర్ మంత్, డిసెంబర్ టు ఏప్రిల్ మంత్, జనవరి టు ఏప్రిల్ మంత్? విచ్ ఇస్ ద ఖరీఫ్ క్రాప్ టైమ్ పీరియడ్? ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి జూన్ టు సెప్టెంబర్ కదా. జూన్ టు సెప్టెంబర్ని ఏమంటారు? ఖరీఫ్ క్రాప్ అంటారు. ఖరీఫ్ అంటే తెలుసు కదా. నెక్స్ట్ వన్, ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రబీ క్రాప్స్. నెక్స్ట్, ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రబీ క్రాప్ ఇజ్ ఇట్ ఏ ఆగస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్, లేకపోతే అక్టోబర్ టు ఏప్రిల్, డిసెంబర్ నుంచి ఏప్రిల్, జనవరి టు ఏప్రిల్? దేన్ని మనం రబీ క్రాప్స్ అంటాం ఏ మంత్లో? ఆన్సర్ ఇస్ అక్టోబర్ టు ఏప్రిల్. దాన్ని ఏమంటారంటే రబీ క్రాప్స్ అంటాం. రబీ క్రాప్స్ అంటే కూడా తెలుసు కదా మీకు. రబీ అంటే ఏంటంటే తెలుసు కదా, చలికాలం. ఇట్స్ అ వింటర్ సీజన్. వాటిని ఏమంటారంటే రబీ క్రాప్స్ అంటాం. ఇందాక మనం ప్రీవియస్ చదివింది ఏంటంటే ఖరీఫ్ క్రాప్, అంటే జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ ఈ నెలలో వర్షాలు అనేది ఎక్కువ పడుతుంటాయి. సో వాటిని ఏమంటారంటే ఖరీఫ్ క్రాప్ అంటారు. దీన్ని వచ్చేసరికి ఏమంటారంటే ఇట్స్ అ రబీ క్రాప్, అంటే వింటర్ సీజన్లో అక్టోబర్ నుంచి ఏప్రిల్ మంత్. Next, example for rabi crops. What are the example for the rabi crop? Is it A, coriander, or B, it's a fenugreek, or C, it's a barley, or D, all the above? Which is the correct answer? Its answer వచ్చేసరికి అన్ని, all the above. Coriander, fenugreek, barley, these all are come under rabi crops. Next, example for kharif crop. Which is it A, chili, or B, sugarcane, or C, turmeric, or D, all the above? Which one is the example for kharif crop? Answer is all the above, because chili, sugarcane, turmeric, these all are the examples of the kharif crop. తెలుసుగా ఖరీఫ్ అంటే ఇట్స్ a rainy crops. Next one, it's a molagalu kulu is the traditional good variety grown in. It's molagakulu is the traditional good variety grown in. Is it A, Guntur district, B, it's a Karnula, C, Krishnana, D, Nellore? It's a famous traditional good variety grown అంట. ఇక్కడ పండిస్తారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ నెల్లూరులో పండిస్తారు దీన్ని. ఇట్స్ ట్రెడిషనల్ గుడ్ వెరైటీ క్రాప్ కెన్ బి గ్రోన్ ఇన్ ద నెల్లూరు డిస్టిక్. నెక్స్ట్, బంగారు తీగ, కొల్లేటి కుసుమ are the varieties in crops. Is it A, padina, B, maize, C, it's a wheat, or D, barley? Which is the correct answer? బంగారు తీగ, కొల్లేటి కుసుమ are the varieties in this crop అంట. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ప్యాడీ. వీటిని ఏమంటారంటే ప్యాడీ. దీస్ ఆర్ ద వెరైటీస్ ఇన్ ద క్రాప్స్. ఏ వెరైటీ అంటే ప్యాడీలో ఇవి వెరైటీస్. నెక్స్ట్ వన్, దీస్ బుక్స్ టెల్ అస్ అబౌట్ ద డేంజరస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ అంట. పెస్టిసైడ్స్ గురించి చెప్తారంటే ఏ బుక్స్? ఇస్ ఇట్ ఏ సైలెంట్ స్ప్రింగ్, ఓ బి ఇట్స్ సైలెంట్ వింటర్, ఓ సి ఇట్స్ వింటర్ సైలెన్స్, ఓ డి ఇట్స్ సైలెన్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Its answer is silent of spring. That books tells about the dangers of a pesticides. Silent spring. Next one, the other name for the natural manure. Is it A, compost, or B, it's a vermicompost, or C, biofertilizers, or D, none? They are asking for a natural manure. It's a compost, vermicompost, or biofertilizers. Answer is it's a answer వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ a biofertilizers కదా. దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ మాన్యూర్స్. ఇవి వచ్చేసరికి మనకి న్యాచురల్ మాన్యూర్స్. నెక్స్ట్ వన్, ద pollen grains of this weed plant cause allergy. Is it A, గరిక వలన, B, ఇట్స్ గడ్డి చామతి వలన, ఇట్స్ C, పార్థీనియమో, డి ఇట్స్ పొగాకు మల్లె? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఏంటంటే దీని వల్ల ఈ వీడ్ ప్లాంట్ వల్ల, ఈ పిచ్చి మొక్కల వల్ల ఏంటి బికాజ్ అలర్జీ అంట. ఏంటి మనం చదివాం కదా, ఇట్స్ పార్థీనియం.
మనకి కంటెంట్లో చదవం. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పార్థీనియం. దీనివల్ల ఏంటి, బికాజ్ ఎలర్జీ, స్కిన్ ఎలర్జీస్ అనేవి వస్తుంటాయి. పార్థీనియం వాస్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ డాష్ ఇస్ యుఎస్ఏ నుంచా, లేకపోతే బి ఇట్స్ చైనా నుంచా, సి రష్యా నుంచా, డి ఆస్ట్రేలియా నుంచా. ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇట్స్ పార్థీనియం అనేది వచ్చింది? యుఎస్ నుంచి కదా, యుఎస్ నుంచి మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు పార్థీనియం అనేది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్, example for modern methods of irrigation. Is it A drip, B it's a sprinkler, C it's a basin irrigation, or D it's both A and B? ఏంటంటే మోడర్న్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్లో మనకి ఏది, విచ్ వాజ్ ద మోడర్న్ మెథడ్స్? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ బోత్ ఏ అండ్ బి. ఏంటంటే డ్రిప్ అండ్ స్ప్రింక్లర్, దీస్ ఆర్ ద మోడర్న్ మెథడ్స్ ఫర్ ఇరిగేషన్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు అందరూ డ్రిప్స్ లేకపోతే స్ప్రింక్లర్ యూస్ చేస్తున్నారు, వాటర్ కదా, వాటర్ వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువ చేయకుండా ఈ మెథడ్స్ అనేవి యూస్ చేస్తున్నారు. Farmer family friend is it A crona, B it's a parrot, or C cat, or D is parona? యాక్చువల్లీ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఒకవేళ మనకి ఈ ఆప్షన్లో మనకి ఎర్త్వామ్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఎ రైట్ ఆన్సర్. ఎర్త్వామ్ ఆల్సో ఏ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. అండ్ మనకి స్నేక్ కూడా ఒకవేళ ఎర్త్వామ్ స్నేక్ ఇచ్చిన ఆ ప్లేస్లో స్నేక్ కూడా ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అవుతారు. ఎందుకంటే ర్యాట్స్ని వీటిని ఏంటంటే స్నేక్ అనేది చంపేస్తుంటాయి, అప్పుడు ఫార్మర్స్కి ఫ్రెండ్లీ కదా. అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇందులో ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే మనకి ఇట్స్ ఎ స్పారో. స్పారో ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఏ ఫార్మర్. Next, choose the correct matching from the following. Is it list A? They're saying correct matching from the following, list A and the list B. ఈ ఏ వచ్చేసరికి ఇట్స్ స్ప్రేయింగ్, అండ్ 2 ఇట్స్ సోయింగ్ సీడ్స్, అండ్ 3rd వన్ వచ్చేసి వీడింగ్. అండ్ లిస్ట్ బి వచ్చేసరికి సీడ్ డ్రిల్లర్, అండ్ బి ఇట్స్ డస్టర్, అండ్ సి హ్యారో, విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ మీన్ విచ్ మ్యాచ్ ఏదవుతుంది అని. ఏంటంటే ఫస్ట్ స్ప్రేయింగ్ అంటే ఏంటి, స్ప్రేయింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ డస్టర్. Duster is a kind of machine. It's a use for it is used for it is used for spraying లార్జ్ కెమికల్స్ అని స్ప్రే చేస్తారు. ఎందుకు ఈ డస్టర్ మెథడ్తో స్ప్రే చేస్తారు? ఏంటి, దే స్ప్రే ఏ లార్జ్ కెమికల్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్ యూజ్డ్. ఓకే, స్ప్రేయింగ్ ఏంటి వచ్చేసరికి డస్ట్రిక్ మ్యాచ్. అండ్ నెక్స్ట్ సోయింగ్ సీడ్స్, ఎలా హ్యారోనా, అండ్ సీడ్ డ్రిల్లరా. హౌ వి సో ద సీడ్స్, ఎలా చేస్తాం మన సీడ్స్ని, విత్తనాలు ఎలా వేస్తాం? బై ఏ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సీడ్ డ్రిల్లర్ అనేది యూస్ చేస్తాం కదా. ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. నెక్స్ట్ వీడింగ్ అంటే పిచ్చి మొక్కలు ఉంటాయి కదా, హౌ హ్యారోతో మనం వీడింగ్ తీసేస్తుంటాం పిచ్చి మొక్కల్ని. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ స్ప్రేయింగ్. 1 వచ్చేసరికి బి మ్యాచ్ అయింది, 1 వచ్చేసరికి బి ఎక్కడుంది, ఇక్కడుంది, రైట్. అంటే రెండింటికి ఉన్నాయి, ఇందులో చూద్దాం అయితే. నెక్స్ట్ సోయింగ్ సీడ్స్ వచ్చేసరికి ఇటు 2ఏకి మ్యాచ్ అయింది, 2ఏ ఇక్కడ 2ఏ ఉంది, రైట్. ఇక్కడ 2సి ఉంది. సో 3rd వన్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ వీడింగ్ అంటే హ్యారో, దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. సి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆన్సర్, దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ మనకి వీటి మీనింగ్ ఏమో తెలియాలి. స్ప్రేయింగ్ అంటే ఏంటి, సోయింగ్ సీడ్స్ అంటే, వీడింగ్ ఏంటంటే, అలా మనకి దాని మీనింగ్ తెలుసుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలం. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఎన్ఎస్డిసి? ఎక్స్పాండ్. Is it A National Seed Development Committee, or B it's a National Seed Development Corporation, or C it's a National Seed Dressing Corporation, or D it's a National Seed Development Commission? Which is the correct answer? NSD అంటే ఏంటి? Its answer వచ్చేసరికి it's a B National Seed Development Corporation. ఇది వచ్చేసరికి రైట్ ఆన్సర్. ఎన్ఎస్డిసి ఎక్స్పాండ్ చేయనంటే ఇట్స్ అ నేషనల్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, రైట్. Next bit, identify the mismatch pair from the following. Is it A, first one Sona, and second one is broadcasting, and third one is DDT? అదే సోనా వచ్చేసరికి ట్రెడిషనల్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్, అండ్ నెక్స్ట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే ఇట్స్ సీడ్ డిస్పర్సింగ్, అండ్ థర్డ్ వన్ DDT వచ్చేసరికి బయోపెస్టిసైడ్స్.
ఓకే. ఏ ఇట్స్ 1 2 రైటా లేకపోతే బి 1 3 రైటా సి వచ్చేసరికి 2 3 రైటా డి 3 ఓన్లీ థర్డ్ వన్ ఓన్లీ. అంటే మనకి మిస్ మ్యాచ్ పేరు కనుక్కోండి అన్నారు. మ్యాచింగ్ పేరు కాదు, దే ఆస్కింగ్ ఫర్ ఏ మిస్ మ్యాచ్ పేరు. సోనా వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ ట్రెడిషనల్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్, మన అందరికి తెలుసు. సోనా మసూరి ఇట్స్ అ ట్రెడిషనల్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్, అది మ్యాచ్ అవుతుంది. మనకి మిస్ మ్యాచ్ అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే ఇట్స్ it's a seed dispersing. Broadcasting is a seed dispersing. And DDT is a biopesticides. DDT biopesticides are no. It is not insoluble in water. Answer is third one. Third one only is a mismatching. It's not a biopesticide. It's a DDT. It's a chemical. కదా, దీనివల్ల ఏంటి పొల్యూషన్ అనేది అవుతుంది. ఇట్స్ డిడిటి, ఇట్స్ నాట్ ఏ బయోపెస్టిసైడ్స్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాచ్ చేయాలంటే గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి ఇస్ ఇట్. రైస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ రైస్ వచ్చేసరికి రబీ సీజన్. వీట్ వచ్చేసరికి రైస్ సెకండ్ వన్, వీట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ వన్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్స్ వేస్ట్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఆల్డ్రిన్, ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి సూపర్ ఫాస్ఫేట్. ఇన్ ది గ్రూప్ బి వచ్చేసరికి ఇట్స్ రబీ, బి వచ్చేసి 5 బై ఫర్టిలైజర్స్, సి వచ్చేసి ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ డి ఖరీఫ్, అండ్ ఈస్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్స్, అండ్ ఎఫ్ వచ్చేసరికి ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్. దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది? ఇట్స్ ఏ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ రైస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ రైస్ ఇస్ ఖరీఫ్ సీజన్ కదా, ఇన్ ద రైనీ సీజన్ ఖరీఫ్ ఇట్స్ రైస్ పండిస్తారు. నెక్స్ట్ ఇట్స్ వీట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ రబీ సీజన్, రైట్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్ వేస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్స్ బయో ఫెర్టిలైజర్స్, వి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ బయో ఫెర్టిలైజర్స్, దిస్ విల్ బి రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ట్రిన్, ఇట్స్ వచ్చేసరికి ఆల్ట్రిన్ ఇస్ ఏ ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్. నెక్స్ట్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ ఏ ఇట్స్ a artificial fertilizer. ఇవేంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్, దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. చూసుకోండి ఒకసారి. రైస్ వచ్చేసరికి మనం ఖరీఫ్ సీజన్లోనే పండిస్తాం. వీట్ వచ్చేసరికి రబీ సీజన్లోనే. ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ వేస్ట్ ఎలా యూస్ చేద్దాం? బయో ఫర్టిలైజర్గా యూస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఆల్డ్రైన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్స్, అండ్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫర్టిలైజర్. దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇందాక చెప్పాను కదా, A1 దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది. ఒకసారి దీనికి దానికి కంపేర్ చేసి చూడండి, దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి. గ్రూప్ ఏకి గ్రూప్ బికి ఏది మ్యాచ్ అవుతుంది? sowing seeds ని, అండ్ సెకండ్ వన్ లెవెలింగ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ వీడింగ్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఇరిగేషన్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ స్ప్రేయింగ్, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యారో, అండ్ బీ డస్టర్, అండ్ సి లెవెలర్, అండ్ డి సీడ్ డ్రిల్లర్, అండ్ ఈ వచ్చేసి ప్లఫ్, అండ్ ఎఫ్ వచ్చేసి స్ప్రింక్లర్, అండ్ జీ వచ్చేసరికి అయితే హార్వెస్టర్. అంటే ఏది దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది? సోయింగ్ సీడ్స్ అంటే ఏంటంటే మన సీడ్స్ ఎలా సో చేస్తాం? బై ఏ సీడ్ డ్రిల్లర్, దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. అండ్ లెవెలింగ్ వచ్చేసరికి దేని మ్యాచ్ అవుతుంది? ఇట్స్ వి యూజ్ ఎ లెవెలర్ కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వీడ్లింగ్ అంటే దిస్ మ్యాచెస్ ఫర్ హ్యారో దీస్ వల్ల మనము వీడ్ అని పిచ్చి మొక్కలను తీసేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటంటే బై స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ కదా, బై స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ మన ఇరిగేషన్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా. ఎలా అంటే బై స్ప్రింక్లర్ మెథడ్, అంటే మనకి డ్రిప్ మెథడ్ ఇరిగేషన్స్లో టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ ఏమైనా స్ప్రింక్లర్ యూస్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ స్ప్రేయింగ్ ఏంటి? స్ప్రేయింగ్ చెప్పాను కదా ఇందాకనే, ఇట్స్ అ డస్టర్. ఇట్స్ స్ప్రేయింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మిషన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ స్ప్రేయింగ్ లార్జ్ కెమికల్స్. స్ప్రే చేయడానికి డస్టర్ అనేది యూస్ చేస్తారు. దిస్ విల్ బి ఆన్సర్. ఒకసారి చూడండి ఆన్సర్ కూడా. ఇంత పెద్ద స్క్రీన్ ఎందుకు పెట్టానంటే చాలామంది ఫోన్లో చూస్తుంటే కనిపించట్లేదు, మన సిస్టంలో ల్యాప్టాప్లో చూస్తే
స్క్రీన్ అనేది కనిపిస్తుంది, ఫోన్లో చూస్తే కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్. 1 వచ్చేసరికి ఇట్స్ డీకి మ్యాచ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 డి దీనికి. ఓకే, 2 వచ్చేసరికి ఇట్స్ సి, రైట్. అండ్ 3 వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఏ, రైట్. 4 వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఎఫ్, రైట్. 5 వచ్చేసరికి ఇట్స్ బి. దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. This is a right answer.